Равнение направо! On the 9th of May 2015, Moscow commemorates the 70th anniversary of the end of World War II. The nation pays homage to the 27 million Soviet men and women and to the bravery of the Red Army. It was their personal sacrifice that led to victory over Nazi Germany. President Putin has invited Western leaders to come and pay their respects to the memory of the nation which paid the highest toll in this war. Not a single Western leader has responded to the invitation. This is a supreme humiliation for Vladimir Putin, one too many. In his official speech, there is no place for traditional diplomatic rhetoric. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы Второй мировой. Была создана Организация Объединенных Наций. Сформирована система современного международного права. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития. И нашей общей задачей должна стать выработка системы равной безопасности для всех государств. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Vladimir Putin's speech is delivered in the presence of the Chinese and Indian presidents. Between the three of them, they represent nearly a third of the world's wealth. Tomorrow's allies against those that Putin calls the strong-armed bloc. The 70th anniversary of the end of World War II, the Great Patriotic War, as it was called by Stalin, is celebrated by the people themselves. From all over Russia, they converge in Moscow for the 9th of May. La grandeur russe, elle n'a quasiment qu'un seul épisode, c'est la victoire sur Hitler en 1945, et c'est le tournant du XXe siècle, c'est cette date essentielle. Donc, toute la nouvelle idéologie se construit sur le passé. De là est sortie la puissante Union soviétique, et une Russie qui existe, ou qu'ils entendent voir renaître, et dont ils sont reconnaissants à Vladimir Poutine d'affirmer qu'elle existe et qu'elle est puissante. Et c'est là qu'on se trouve, si vous voulez, devant ces difficultés que nous avons à comprendre la Russie. Ce qu'ils regardent avec, je dirais, intérêt, c'est la renaissance de leur pays. Знаете, сейчас, как сказать, историю пытаются переписать, что победила Америка. И основная заслуга в этой войне – это Россия, Советский Союз. Да, Россия. Accompanied by a cortege of 250,000 people, Putin leads what the Russians call the Immortal Regiment for the first time. Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Это показывает и является знаком того, что мы будем держать высоко планку, которую они поставили. Но это также говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах и в счастливом будущем наших детей. The president carries a photograph of his father, Vladimir Spiridonovich Putin, one of the millions of Soviet foot soldiers that fought during World War II. For Putin, the absence of Western leaders on this historic day is as much a personal insult
as it is to the Russian people. The previous year, Putin had joined the Allies for the anniversary of the Normandy landings. But he had not been invited to the commemoration ceremonies of the liberation of Auschwitz only a few months later. The Soviet Union was the only state actually involved in its liberation. Ça, à mon avis, on est vraiment dans l'ordre de l'arrogance occidentale, à courte vue, stérile, et ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira une relation différente et intelligente entre le monde occidental et la Russie, ce qu'il faudra faire à un moment ou à un autre. The flagrant contempt of the West brings back memories of the past. After the explosion of joy following the victory of 1945, the world plunges into a new type of conflict: the Cold War. 1949 sees the creation of NATO, grouping numerous Western, mostly European countries. In the East, in 1955, the Warsaw Pact is formed by the Confederates of the USSR. The propaganda pumped out by the two Eastern and Western blocs persistently invites countries to favor one bloc or the other. The Cold War lasts 45 years and sees the birth of many peripheral world conflicts and the construction of the Iron Curtain, which is 8,500 kilometers long. It cuts Europe in half. In 1989 and 1991, the world celebrates the destruction of the Berlin Wall, and with it, the end of the Iron Curtain. Hope rises that the world will be reunified. The disappearance of the USSR, however, sees the dissolution of the Warsaw Pact. NATO, initially designed to oppose the Soviet Union, continues, however, to exist. The Russians are totally traumatized by what has happened to their nation. From 300 million inhabitants, the USSR is now reduced to 140 million overnight. Yesterday, they were the proud citizens of a world superpower, and in next to no time, they had been abandoned, their state dismembered, and subjected to international supervision. Это ферму развалил бы, и то его надо месяц было бы собирать. Ну, а тут же союз. Такое государство. Да, катастрофа была, конечно. I'm not sure we've absorbed the full impact, the full import of what happened. But communism died this year. By the grace of God, America won the Cold War. Но новость, конечно, большая была, это ясно, что он развалился. Тут развалили за ночь. Да. И подчеркнул, она не закончилась, мы ее выиграли. Естественно, противник не просто признал поражение, он исчез, его не стало вообще. Можно на секунду представить себе, что страна, которая была второй сверхдержавой, которая вместе с Соединенными Штатами делила мир надвое и контролировала огромные территории стран мира в разных частях света, внезапно потеряла и свое влияние, и свою территорию, и была ослаблена и экономически, и в военном отношении. Thanks to the armies of American financiers, directed by Marshall Goldman Sachs, the former regime is painlessly eradicated. With the complicity of the new government, a group of Russian oligarchs, fascinated by power and money, take over former state companies and the exploitation of raw materials for next to nothing. Russia has become Europe's sick nation. На самом деле победителями были все, и именно в Москве были приняты решения прекратить это безумие, которое называлось «холодной войной». Американские экономические консультанты, которые ввергли страну в нищету, значительные куски российской собственности оказались в руках транснациональных корпораций, российских олигархов, которые были с ними связаны. Россия действительно испытала период глубочайшего унижения в своей истории. Après donc la fin de Russie, les Russes ont perdu quelque chose comme 40% du pouvoir d'achat. 40%. Vous voyez ce qui se passe dans un pays d'Europe si par hasard il y a moins 0,5, des choses comme ça.
Donc c'est un choc gigantesque. Quand il y a eu la conférence de presse entre Boris Yeltsin et Clinton, et Yeltsin était un peu ivre, et Clinton il est entré en fou rire, ça a été diffusé partout, et cela a marqué la conscience nationale russe. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire, un président américain se moque autant en direct d'un président russe. Cet accident, qui pour certains n'était qu'un fait divers, il a marqué aussi des gens comme Poutine. Les Occidentaux ont vraiment cru qu'ils étaient les maîtres du monde, et qu'ils allaient pouvoir imposer sans difficulté au monde entier les droits de l'homme, la démocratie, le marché. Bill Clinton, qui a donné à tout ça un rayonnement particulièrement séduisant et sympathique, parlait de démocratie de marché. Déjà, la Chine avait adopté, pas la démocratie, mais enfin l'économie de marché, la Russie allait être obligée. On pensait qu'il y aurait quelques pays récalcitrants, mais qu'on allait réduire à coup de sermons, de sanctions, de bombardements, ce qu'on veut. Bon. И Запад, конечно, пользовался этим. Соединенные Штаты предпринимали действия, такие как бомбардировки Югославии, игнорировали российские протесты, явно давая понять, что вы слишком слабые, чтобы мы с вами считались. Without consent from the UN Security Council, NATO takes the unilateral decision to send in planes to bombard the Yugoslavian army to protect the Albanese populations of Kosovo. Yeltsin is on his last legs, and Russia proves incapable of preventing its last European ally from being brought to heel. То, что Запад не думал, что это когда-нибудь может кончиться, и Россия когда-нибудь может заявить свой протест гораздо более энергично, гораздо более серьезно, это, конечно, западный просчет. Poutine est arrivé là-dessus. Il a été au fond l'homme qui recueillait tout le sentiment d'humiliation de son pays. Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Владимир Владимирович Putin. In August 1998, Vladimir Putin is made prime minister. A few weeks later, a series of 5 attacks are made in Russian towns with over 300 victims. The government immediately accuses Chechen separatists. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. 2 terrorists are arrested, and the Kremlin puts a halt to inquiries. But Russian journalists discover that the terrorists in question are members of the FSB, former KGB. This doesn't prevent Prime Minister Putin from sending Russian bombers to bombard Grozny, the capital of Chechnya. From the 1st of October, it is bombarded non-stop for several months. Out of the 1 million inhabitants, 200,000 are killed. The Russian people are proud of their Prime Minister's inflexibility. 6 months later, they elect him president of the Russian Federation. Putin quickly imposes his vertical of power and his directed democracy, excluding oligarchs that show an interest in politics and the media that criticize him. In the West, countries seem quite confident in the new president. The world seems to have entered a period of relative stability. Voilà, donc on a l'avenir pour nous et l'histoire est terminée. C'est la fin de l'histoire, faute de combattants, parce que tout le monde est d'accord sur les éléments fondamentaux. Et puis on s'aperçoit, avec le temps qui passe, que c'est pas si simple, que l'histoire n'est pas terminée, bien au contraire, que l'histoire se remet en marche. Right here. Stay right here. It's terrible. Terrible. I've never seen nothing like it in my life. Путин очень близко к сердцу воспринял 11 сентября и действительно был готов, переступив историю вражды, очень многое сделать для Соединенных Штатов, чтобы помочь им, значит, справиться вот с этой бедой. Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего
понимаем чувства американского народа. Обращаясь от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами. Мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль. With this declaration, Putin also hopes that the Chechen genocide will be forgotten. Donc il réagit et il se dit donc ça va justifier notre action. Ils vont arrêter via les ONG, via les médias, etc. d'essayer de nous embêter. Donc il y a peut-être la possibilité d'un accord, d'un arrangement où la Russie, la nouvelle Russie qui se reconstruit, serait pleinement reconnue. Il a peut-être cru ça à un moment donné. Heute müssen wir fest und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei. Die europäische Integration betrifft, wir unterstützen nicht einfach diese Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung an. Wir sehen sie an als ein Volk, das sich gut die Lehren des Kalten Krieges und Verderblichkeit der Okkupationsideologie angeeignet hat. В ответ, во всяком случае, как он считает, он получил сначала Ирак, незаконное вмешательство военное в суверенное государство без санкций Совета Безопасности. Когда действительно тогда и Франция, и Германия, и Россия возражали, Соединенные Штаты, тем не менее, осуществили эту операцию. Результатом ее стала гибель больше, чем 1 миллиона иракцев. А потом Грузию и оранжевую революцию на Украине, активно поддержанную Западом и Соединенными Штатами. То есть, с его точки зрения, он протянул руку, а ему в лицо плюнули. In September 2003, a former republic of the USSR, Georgia, is overthrown by the Rose Revolution. With the secret support of the USA and other countries in search of a Western lifestyle, the charismatic pro-Western young leader, Mikhail Saakashvili, brings down the old Soviet apparatchik, Shevardnadze. This is a velvet revolution, the greatest day in the history of this nation. Not a shot was fired, not a single shot. People overwhelmed and really removed the government by peaceful means. That's classics, you know, you're really European, I'm sure. The scenario of this color revolution reappears in Ukraine in 2004 with the Orange Revolution, and once more in Kyrgyzstan in 2005 with the Tulip Revolution, making the Kremlin's interests waver at the heart of its sphere of influence. Avec les Russes, on n'a pas cessé de leur envoyer des messages, leur disant qu'on se méfiait d'eux, que l'Union soviétique disparue, rien n'avait changé, que de toute façon il fallait s'engouffrer dans la brèche et repousser l'influence russe le plus loin possible parce que de toute façon ils étaient dangereux. During these people's risings, 7 countries decide to join NATO, once and for all. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. La question russe, c'était toujours l'OTAN contre qui? Il y avait eu un pacte de Varsovie, il n'y avait plus de pacte de Varsovie. Contre qui? Pourquoi aller dans l'OTAN? The expansionist intentions of NATO and Europe are in total contradiction with the secret and unfortunately verbal agreements made between Gorbachev and Bush Sr. after the collapse of the USSR. The agreements between the two presidents stipulated that countries having a common frontier with New Russia could in no event join NATO. Когда в эту организацию вошли бывшие Балтийские республики Советского Союза, ныне независимые государства Балтии, и ту волну расширения, которую в НАТО называли волной трансформации, в России ее назвали как раз волной расширения. This immediately provokes the reaction of Alexei Puchkov, spokesman for foreign affairs in the Duma, the Russian House of Parliament.
l'OTAN entraîne de plus en plus de pays à l'intérieur de soi-même. Et après, le ministre de la Défense américain a dit « les armées russes sont aux portes de l'OTAN ». Oui, parce que l'OTAN est venue à partir de l'Allemagne jusqu'à la frontière russe, mais c'est l'OTAN qui s'est élargi dans la direction de la Russie. Et c'est là que nous considérons que c'est un danger important pour nous. After NATO, it is the European Union's turn to invite the Baltic states and a few other former members of the Warsaw Pact to join it. L'élargissement à la nouvelle Europe, c'est l'élargissement à un bloc profondément anti-russe, qui va d'ailleurs se rassembler autour de l'Allemagne. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, il y a un bloc est-européen extraordinairement puissant, dont l'adversaire, c'est la Russie. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Запад поверил, что он может управлять миром не военными способами, как раньше, как империи это делали, а вот этим вот сочетанием экономического доминирования и идеологического универсализма. Если бы Запад работал с Путиным как честный партнер в экономике, то сегодня в России была бы и членом НАТО, и членом Европейского Союза, но Запад не хотел никаких равных отношений с Россией. И повторяю, он в конце 99 году и 2000 году был, наверное, самым проевропейским. Во всяком случае, если не прозападным, думаю, что не прозападным. Он был тем, кем он и есть, но точно проевропейским лидером за всю историю России. И уже в 2007 году Путин на конференции в Мюнхене высказал все, что он думал о Соединенных Штатах. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы. Хорошо, I run this freaking show. You think I can't speak English? There's nothing I don't know. I know that World War III nobody wants to see. So please EU and USA, don't mother suckers mess with me. Oh yes I can, cause I'm the president. In the Munich speech of 2007, Putin pronounces his first violent diatribe on Western policies. There is no immediate follow-up, as until now Putin has only concentrated on putting Russian domestic affairs in order. But Russia has strategic interests. Like the United States and other principal Western countries, Russia must now prove its capacity to influence other countries. Because what counts is the sphere of influence each large nation has in the world. 他们把安全利益看得更重要，把安全利益看得比发展利益还要重要。也就是在这种背景下，俄罗斯和西方和美国围绕北约东扩的问题是一个非常长时期的一个争论。 Les Russes se sentent méprisés, encerclés, menacés de déstabilisation permanente, et les Occidentaux considèrent que Poutine est de plus en plus despotique. Putin is pressed by the liberals in his inner circle, and the West is beginning to weigh on Russia economically and needs reassuring. He tells his Prime Minister Dmitry Medvedev, a renowned moderate, to run for president. Vladimir Putin is playing a political game of musical chairs. For 4 or 8 years, he will replace Medvedev as Prime Minister, with in mind a subsequent return to power, while to all appearances submitting to the rules of the constitution. In large Russian towns, President Medvedev's liberal policies, inspired by the West, raise the hopes of the Russian middle classes for change. But an event reveals the tension between the two ruling heads of the country. In August 2008, Georgia bombards a province on the Russian frontier. President Medvedev, chief of the armed forces, fails to react. On air, in front of the whole nation, Putin curtly reminds him of his responsibilities. Я думаю, будет правильно, Дмитрий Анатольевич, если вы дадите указания военной прокуратуре. Я, естественно, дам такое указание. Putin feels obliged to take on the role of chief of the armed forces, role normally incumbent on the president.
Medvedev remains sovereign in the economic field. His job is to reassure investors, but the West takes advantage of his weaknesses rather than dialoguing with him. During the subprime crisis in 2008, Medvedev is unable to prevent the massive flight of American capital. The Russian stock exchange plunges and shuts down several times. But 2011 looks like being the year of every danger. During the Libyan crisis, Russia fails to use its veto on the UN Security Council. But Putin quickly realizes that the supposedly humanitarian Franco-British coalition has the ultimate aim of physically eliminating Gaddafi. Medvedev doesn't see this coming, and Russia loses a key ally. Putin now clearly knows what he wants and has himself easily nominated by his party to be the candidate for the next presidential election. In the parliamentary elections of 2011, Putin's party is victorious, but the opposition denounces significant electoral frauds and takes to the streets. They are the biggest demonstrations since Putin's arrival in power. Поднимайте площадь! Мешайте работать крысиной власти! Prime Minister Putin sees the ghost of a color revolution gliding over his own country. We've just witnessed a flawed Duma election in Russia, including efforts to halt the election monitoring. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборам, сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материалы БДИЧ, наблюдателей БДИЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. Интеллигенция с точки зрения Кремля оказалась предателем, оказалась не частью народа, оказалась неблагодарной. Она все равно есть! Мы же им дали плазменные телевизоры, отпуск кому в Турции, кому на Фиджи, возможность покупать дома за границей, делать все, что они хотят в своей спальне, возможность даже критиковать на своих блогах и маленьких радиостанциях, возможность сидеть в кафе и пить латте, возможность купить Мерседес или Форд, неважно, в зависимости от их доходов, возможность пользоваться всеми этими новыми гаджетами, айфонами и так далее. И что же они делают, все эти люди? Они берут айфоны, которые они купили благодаря нам, идут на Болотную площадь и пишут «Твиттер долой Путина». I mean, you can imagine the conversation with Putin. You know, he was prime minister after he was president, and then one day he says, Vladimir, you think you'd like to be president again? I think I would, actually. Why don't we just go announce it? We'll tell Dmitry that he could be prime minister. Excellent, excellent idea. So, yeah, we have a process, yes. Внимание, Москва и Владимир Putin! 1 month later, in March 2012, Putin has the satisfaction of winning the presidential election in the first round with 63% of the votes. His prime minister will be Dmitry Medvedev. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Здравствуйте, товарищи! Putin is well and truly back. He is not less authoritarian, he is more so. He is not less conservative, he is more so. He is not less militaristic, he is more so. All this is confidently asserted, coherent, and part of his global vision. It's exactly what a large number of Russians want to hear. Putin at last clearly spells it out. Russia will become a great power again. Значит, вы понимаете, вот я все время это слышу. Россия хочет, чтобы ее уважали. А вы не хотите? А кто не хочет? Кто хочет, чтобы кого-то унижали? Странно даже вот такая постановка вопроса. Как будто это какой-то... Comment faire pour manifester
que nous sommes une grande puissance. La réponse qu'il avait apportée dans un premier temps, dans les années 2000, c'était en tendant la main aux États-Unis, en tendant la main à l'Europe, en disant « nous sommes des Européens ». Mais devant l'échec de cette politique, il construit une nouvelle conception des relations internationales, interprétée comme un nouvel impérialisme, mais pas du tout. C'est une nouvelle conception des relations internationales, ce qui n'est pas du tout pareil. The master of the Kremlin launches a vast enterprise of strategic reconstruction. His priority is to displace his great country's economic center of gravity. In the search for a new ally, he sets sail for the east. His first port of visit is China. Il avait commencé dès 2004 à participer au groupe de Shanghai, groupe inventé par la Chine, pas du tout par la Russie, qui comportait uniquement des États asiatiques. Il s'est inséré dans les BRICS, dans l'ASEAN, dans tout le système d'alliances extra-européens, où, après tout, la Russie apparaît comme un partenaire plausible. 你比如说，这个在2012年出现了一件大事，就是普京再次当选俄联邦总统。那他当选了以后，他首先访问的是中国。Он считает, что Европа хочет, так сказать, установить здесь свои идеологические нормы. Китай не хочет этого, и поэтому Путин готов лучше платить экономическую дань Китаю, который не будет заставлять Россию перенимать свои ценности, чем равноправно сотрудничать с Европой на основе их норм и ценностей. 我们的这个战略处境相似，都是发展中大国，都是新兴国家，我们都是希望成为未来多极化世界中的一极。我们希望未来国际秩序是多极化的，是民主的。 Rusya için tabii Avrupa çok büyük bir pazar. Ama Rusya da bir strateji değişikliğine gitti. Asya'ya doğru açıldı. Yani ben sadece Avrupa'ya bağımlı değilim. Ben de ihracat yollarımı ve kanallarımı, pazarlarımı çeşitlendireceğim felsefesini benimsedi. Ve bu yüzdendir ki Çin'le 2 anlaşma yaptı. China plays along with Putin and very quickly becomes Russia's most important commercial partner. Together they initiate military cooperation and large infrastructure works, such as the Silk Road. Amongst all their joint projects, the most ambitious one, carried out with great discretion, is to bring down the hegemony of the dollar. China and Russia both buy large quantities of gold, each using their own currencies. Their long-term project is to prepare a fatal blow to the dollar empire. On peut avoir une alliance géopolitique momentanée sur certains sujets. Être d'accord avec les Chinois pour dénoncer tel ou tel projet américain, utiliser l'économie chinoise pour faire telle ou telle chose. Il y a des accords, il y a des projets. Je ne pense pas que la Russie aille un jour jusqu'à une alliance contre le reste. Mais elle est tentée, elle est un peu obligée, tant qu'il n'y a pas une véritable alternative de l'autre côté. Вот сейчас у меня такое впечатление, что мы положили голову в пасть китайскому тигру. И сейчас китайский тигр думает, съесть нас, это не в их интересах сейчас, значит, с нами будут играть. 以后，习近平当选国家主席，首次访问的国家也是俄罗斯。这个说明两个国家的元首对两个国家相互之间的关系是有着非常深刻的认识的。 China is an important diplomatic and economic ally. But Putin knows it is a circumstantial alliance. The Middle Empire is becoming the major world economy. One day or another, each country's interests will diverge. On a parallel with the alliance with China, Putin's dream is to create a multipolar world where Russia will play a predominant role. He revives an ancient Eurasian ideology. Moscow would be at the heart of a new economic hub consisting of former Soviet republics in Europe and Central Asia, stretching from Belarus to Siberia, and including Kazakhstan and, if possible, Ukraine. Belarus, Kazakhstan, Armenia, and soon Kyrgyzstan. Phil, you said it's big. Look at the size of it, 5 times bigger than its neighbor, the European Union. Мы продолжим создание союзного государства с братской Россией, если она этого пожелает. Будем развивать тесное взаимодействие с партнерами в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому Беларусь будет и впредь активным игроком на постсоветском пространстве.
The aim of this economic structure is to show solidarity and be self-sufficient. Open to the rest of the world, it would become the turntable for relations between Europe and Asia. One of these countries, Kazakhstan, is particularly important. Its new capital, Astana, with its avant-garde architecture, is constructed at the heart of the steppes and has been chosen as the future capital of Eurasia. For the last 26 years, this former Soviet republic has been run by the dictator Nazarbayev. Very close to Putin, he acts as a mediator with Turkey. Kazakhstan is immense and extremely rich in raw materials, gas, petrol, uranium. The country shares a frontier of 7,000 kilometers with Russia and 150 with China. Its geographic position would be perfectly central as the capital of Eurasia. L'objectif de la Russie, c'est clairement sur la base du volontariat, de reconstituer un ensemble géopolitique de, grosso modo, 200 millions d'habitants qui auraient une coopération militaire, une coopération économique commune, de manière tout simplement à peser sur les événements, exactement comme l'Europe entend peser à 500 millions, eh bien la Russie pourra peser à 200 millions avec les Kazakhs, les Kirghizes, les Tadjiks, les Biélorusses, et puis avec les Ukrainiens si ça avait été possible. Voilà, c'est raté. Apart from the very strong cultural and economic link that unites Russia and Ukraine, the second greatest economic power of the former USSR, Ukraine also holds an essential geostrategic position as far as Europe is concerned. But neither the United States nor present European leaders see it that way. In the end, Ukraine, which could have been a bridge between the two worlds, is driven to choose between one or the other. En 2014, l'Union européenne a traité avec l'Ukraine en disant « vous traitez avec nous, vous ne traiterez pas avec la Russie ». Ce qui était une déclaration de guerre. Мы с Евросоюзом 17 лет вели переговоры по условиям присоединения к ВТО. Теперь одним разом решили через Украину зайти на территорию Российской Федерации, на таможенную. Ну разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультации нам ответили: это прямая речь, не ваше дело. Вот так разве решаются вопросы? Вообще. А в отношении России в частности. L'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance du problème abyssale. Et elle est très responsable. Je veux dire que les malheurs de l'Union européenne que l'on constate avec le Brexit, ils tiennent à ça, à son ignorance des peuples. Действительно меняют правила игры экономической, политической и делают из Украины такую систему европейского типа политической и экономической конкуренции. Это было страшной угрозой для Путина, потому что действительно наши народы очень близкие по своей ментальности, и успех Украины на европейском пути развития стал бы для Путина очень неприятным сценарием. Subject to pressure from the Kremlin, Viktor Yanukovych, elected after the failure of the leaders of the Orange Revolution in 2010, finally, but not surprisingly, turns his back on Europe and joins the customs union with Russia. The sudden about-turn of President Yanukovych provokes public protest in Kiev, the capital. Thousands of people take to the streets. At first, the movement is pacific, as in the Orange Revolution. But Yanukovych's repression is enforced by the Ukrainian special forces, and paramilitary and nationalist groups turn it into a military confrontation. The series of decisions taken by Moscow, Kiev, or Brussels only succeed in plunging the world into a new trial of strength. Янукович знищив українську армію, зате дуже сильно розвив внутрішню армію, яка мусила воювати з внутрішніми ворогами, тобто з нами. Шансів у нас перемогти не було. Але ми перемогли. On the 21st of February 2014, after several weeks of bloodshed on Maidan, the opposition takes advantage of President Viktor Yanukovych's flight to invest parliament. События в Киеве для Путина были таким гигантским будильником, который очень громко зазвонил и продемонстрировал, что, оказывается, может быть ситуация, при которой в стране типа России, потому что Украина воспринимается практически как мини-Россия,
люди могут выйти на улицу и просто убрать власть, которая не коммунистическая, которая без ГУЛАГа, которая даже обеспечивает какую-то колбасу. Кто бы ничего не говорил, и мы все с вами это тоже понимаем, дураков-то нету, мы же видели те же символические пирожки, которые раздавались на Майдане. Информационная поддержка, политическая поддержка. Это что означает? Полное вовлечение и Соединенных Штатов, и европейских стран в этот процесс по смене власти. Насильственной, антиконституционной смене власти. The United States no longer even makes any effort to hide. Victoria Nuland, the US Vice Secretary of State, openly distributes sandwiches on Maidan. A few weeks earlier, in a telephone conversation, intercepted by the Russians, to her foreign affairs colleague, she had cracked, "Fuck Europe." Putin fears that if he does not react quickly, Ukraine will join NATO and partially compromise his Eurasian project. The entire future of Putin's Russia is perhaps secretly at stake behind the Kremlin doors. The new government of Ukraine has recently announced its plans to join NATO. Just imagine, say, that in the 1980s, the Warsaw Pact had expanded through much of Latin America. Mexico announced its plans to join the Warsaw Pact. How would the United States have reacted? Putin takes a trip to Crimea, an autonomous province of Ukraine, where 90% of the inhabitants are Russian speakers. Former territory of Tsarist Russia and the USSR, Russia has many vested interests there and owns a naval base of Sebastopol with unique control over the Black Sea. Учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым. After several days of silence, Putin improvises a counter-offensive that will mark a turning point in East-West relations. L'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre. Les dirigeants européens se réunissent en ce moment à Bruxelles pour répondre à l'intervention russe en Crimée. Et les Russes qui tentent maintenant de récupérer les bases militaires là-bas. Des hommes armés qui ne portent toujours pas d'identification formelle. Qui sont ces hommes? D'abord, ils portent des treillis, visiblement neufs. D'où viennent-ils? Russki. Silence total. These are events that we would consider unthinkable in the 21st century in the European continent. Russian troops are deployed in the Crimean Peninsula. Heavily armed, yet surprisingly relaxed, the Green Men tranquilly go about neutralizing the regular Ukrainian army in what could be called a particularly unspectacular power grab. Les Russes ont procédé à des tirs de sommation. Once the Green Men have installed themselves in Crimea, nothing more can be an obstacle to Putin's plans. And yet, according to the Budapest Accords of 1994, the Russian intrusion is considered as illegal by the West. The Crimean parliament invokes the people's right to dispose of their own future and votes for independence. A referendum is immediately organized. The Crimeans that do vote 96% in favor of an annexation with Russia. Crimea is highly strategic. Possessing it means, amongst other things, controlling the oil pipelines that cross the Black Sea. In less than a month, Ukraine has definitively lost Crimea. For a large number of the Russian people, the annexation is reuniting with a land that is historically and sentimentally Russian. В принципе, всегда склонна считать, что то, что этот режим делает, это неправильно. И все равно, вот первая реакция на то, что мы взяли Крым. Эмоционально это скорее удовлетворение, это скорее
вот какое-то чувство, что так и надо, что вот это справедливо, потому что Крым действительно российский. В этих условиях присоединение Крыма подавалось как акция по защите русского населения. И это ложилось в общие рамки представления о патерналистском государстве. Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя, они здесь среди нас, граждане России, jители Крыма et Sébastopol. Ça a été présenté, ça a été vécu comme réellement l'établissement d'une justice historique. Les rangs des anti-Poutine se sont vidés au moment de l'annexion de la Crimée, réellement. На этом фоне это вызвало очень сильную поддержку. При всех претензиях к Путину и к действующему кремлевскому режиму. Крым, там один из редчайших примеров победы русского оружия. Потом мы все воспитывались на классической русской литературе. Там Даша Севастопольская, геройская гибель академика Макарова. Это все Севастополь, Крым. Ну, в общем, это часть какого-то твоего воспитания, что Крым вот завоеван, полит русской кровью, ну и так далее. At the UN Security Council, a resolution proposing to condemn Russian policies in Crimea par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil changes nothing. Russia uses its veto, and China cautiously abstains. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Достояние на все времена. Ну, во-первых, мне нравится, что он за хорошие ценности, да, то, что мир, чтобы любовь, за традиционное русское искусство, за традиционные русские праздники. Самое главное, что у бабушки хорошо, теплый домик, наколотые дровишки, красивое небо. То есть все хорошо. А что мне нравится в Путине, это то, что вот ту мощь и ту силу, которую он несет за собой во всем, и в политике, и во внешнем виде. То есть вот в целом, как бы весь его образ – это сила для меня. Владимир Путин действительно очень популярен и в России, и за пределами России. И большинство русских очень позитивно и хорошо относятся к Путину. И мифологии, которые играют с нами очень дурную шутку, потому что боюсь, что Путин в них поверил. Потому что столько вот всех этих списков, где он самый влиятельный человек планеты, самый топ планеты. Ну, головка-то слабенькая, он и поверил. Он точности до единого слова верит государственному телевидению. Он любит любого человека, у которого на визитной карточке написано президент Российской Федерации, император Российской Федерации, все что угодно. Это человек, который уважает силу и не уважает слабость. Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим. И я вас хочу спросить, мы победим? In June 2015, Putin's popularity rating verges on 90%. There is an adhesion amongst even the most fervent members of the opposition. But nationalism wins the day. Edward Limonov is one of them, but also Sergei Udaltsov, a hero of the important anti-Putin demonstrations in 2011, for which he paid 4.5 years in prison. Like many Russians, they too salute the result of the referendum in Crimea.
It is the start of a Putin mania, which is still vibrant today. Victoris, Putin Imperator, donc son pouvoir arrive à maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a de l'or entre les mains, puisqu'avec une telle popularité, une population aussi soudée, il peut faire ce qu'il veut. After his power grab in Crimea, Putin has managed to pull the country together, but he has also disrupted the power balance between Russia and the West. The United States reacts in consequence. And today is a reminder that the United States means what it says. And we will rally the international community in standing up for the rights and freedom of people around the world. Today, and building on the measures we announced 2 weeks ago, the United States is imposing new sanctions in key sectors of the Russian economy. The ruble plummets. The GDP drops by 6%. Numerous sanctions hit the country hard. They mainly affect the middle classes and the rural community. But natural resources, and in particular oil and gas, are strangely not concerned by the sanctions, a sign of the generalized hypocrisy in both Russian and Western policies. The issue is that Russia is the biggest supplier of Europe, and there is no other country or group of countries can replace the volume of Russia exports to Europe. So, in other words, Europe will always be dependent on Russia, and Russia will remain the biggest supplier of gas to Europe. No one can support an all-out economic confrontation. Weakened, but supported by his electorate, Putin acts as if he is unperturbed by the sanctions. As, for example, when France refuses to deliver the 2 Mistral warships that Russia had already partly paid for. Но для нас это, с точки зрения поддержания нашей обороноспособности, сказать вам откровенно, не имеет никакого значения. Мы в свое время контракты эти заключили прежде всего для того, чтобы поддержать наших партнеров и обеспечить загрузку их верфи. Мы не намерены даже требовать каких-то неустоек, требовать каких-то штрафов запредельных. Ну, надо, чтобы все издержки, которые мы понесли, были возвращены. Никогда Россию иностранцам не понять. Вам хотим спасибо мы за санкции сказать. Поднимем производство, как велел наш президент. На ограничения у нас иммунитет. Скажем дружно, ничего от вас не нужно. Не для роста, без Макдональдса еда. Вы нам санкции придумали натужно. Мы эмбарго наложили вам сполна. With pride rediscovered, the Russian people remain united behind their leader. Знаю, Штаты знают НАТО. Нам чужой земли не надо. Мы чужого не берем, а свое назад вернем. Despite the massive support of the population, Putin continues his repressive policies towards the opposition and groups whose values he considers incompatible with his policies. La politique de Poutine est très, très dure sur le plan interne par rapport à toute opposition, toute fronde. Elle peut paraître étonnante, parce qu'après tout, il est très fort, il a une popularité absolument gigantesque. Pourquoi il fait ça? Donc à mon avis, c'est lié à une sorte de hantise absolue du désordre. Poutine se sent, lui, un peu sur un volcan. Il se sent sur un volcan parce qu'il sait qu'il est en présence d'une société qui change. Il est en présence d'un monde qui change, auquel il essaye de s'adapter. Et en politique internationale, il y arrive. Mais comment est-ce qu'on dirige une société au XXIe siècle? Pas avec les moyens du passé. Or,
à cet égard, c'est un homme du passé. Alors il réagit, chacun réagit avec son patrimoine, il réagit avec son patrimoine, qui est un patrimoine autoritaire, incontestablement, c'est ce que le régime soviétique lui a légué. В России понятие сила, власть и авторитарная власть – это почти одно и то же. Те, кто восторгается Путиным, они в общем под силой имеют в виду единоличную власть, единоличное правление. Человек, который сам решает, сам проводит. Политической оппозиции можем говорить о наличии оппонентов, но об оппозиции как таковой, об организованных политических силах говорить невозможно. Это просто не существует. Это сочетание целенаправленной политики Кремля, которая стремилась к уничтожению зародыша каких бы то ни было политических вызовов, политической конкуренции. During the night of the 27th of February 2015, Boris Nemtsov, one of the most staunch members of the opposition, is killed only a few yards from the Kremlin. The regime's violence is so fierce that the opposition has no hesitation in accusing Vladimir Putin. Борис посвятил всю свою жизнь этому, разоблачал преступников, и они решили его убить. Мы продолжим нашу борьбу. Борьбу за то, чтобы Россия была нормальной демократической страной, где права человека и его политические свободы являются высшей ценностью. But a video filmed in a hotel room, equipped with the usual FSB Secret Service technology, is broadcast on television. The very same Mikhail Kasyanov is filmed in close detail with his mistress and personal assistant. Apart from the sexual details of the video, Kasyanov speaks of the other leaders in his opposition group in extremely insulting terms. The video undermines his credibility and shatters his fragile contestation of Putin. На сегодняшний день мы от силы можем говорить о каких-то 5-7% людей в России, которые не считают себя сторонниками Путина. А вот для российского населения это не очень важный индикатор. Российское население в массе не считает, что вообще состояние свободы слова является показателем развития. Не то, чтобы они этого не хотят, но они просто не считают, что это настолько важно. Liberal individualism, such as that experienced at the fall of the USSR, was for the Russians synonymous with division and even chaos. The present cohesion of the nation evokes harmony and security. Putin offers the Russians an all-powerful chief and unconditional values to devote themselves to. After strength, religion is the system's second linchpin. Dans le système soviétique, on était éduqué par le Parti communiste qui vous offrait une morale toute faite. On savait ce qui était bien, ce qui était mal. La vie de l'homme était tout de même guidée, ce qui est rassurant. La liberté totale, c'est très inquiétant. Et pour Poutine, cette Église qui est là, qui est restaurée dans sa splendeur et dans son autoritarisme traditionnel, elle a le mérite d'être le guide de la société. «如果否定东正教，就等于否定自己，就是等于否定了自己的民族的传统和文化。那苏联呢，它最后呢走到了这么一个悲剧性的结果，其实呢跟完全否定自己的文化是有关系的，是有关系的。 Для того, чтобы опереться на народ, нужно исповедовать православие. Потому что у нас русский православный народ, православие есть основа русской государственности. Без православия царь невозможен просто. Он будет делегитимизирован и снесен. Вот за поколение страна из атеистической легко стала религиозной. Ça fait partie d'un vaste ensemble qu'on pourrait appeler le pouvoir en Russie.
elle est devenue de plus en plus présente dans l'espace public et dans le discours public. Vladimir Poutine a misé sur l'Église pour être l'autorité morale qui conduirait la Russie sur le chemin d'une sorte d'adhésion commune à des valeurs qui seraient celles de l'État et de la société. Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности. Стираются национальные традиции и различия наций и культур. И мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей. Конечно, это консервативная позиция. К хаотичной тьме, возврату к первобытному состоянию. Et ça, je dirais, c'est vraiment au cœur du conflit idéologique, entre guillemets, entre certains conservatismes russes et libéralisme occidental, où nous, occidentaux, on a tendance à voir, disons, le poutinisme comme quelque chose un peu vieillot et dépassé, conservateur. Bon. Et le poutinisme, lui, revendique ce conservatisme et dit « mais c'est vous, occidentaux, dirigeants occidentaux, qui êtes en décalage avec la réalité et votre propre peuple ». In his ideological counterattack, Putin supports parties that denounce the supernatural aspects of the European Union. They share a very conservative vision on standards of behavior, in particular concerning homosexuality, the family, and religion. Like Putin, they loudly denounce Western universalism, which can only lead to the crumbling of the social fabric and decadence. If Putin supports nationalist parties, paradoxically, he also supports the leaders of the radical left, where his anti-liberal views find an echo. His shadow hangs over the whole Greek crisis. Putin is a seducer. For some, he has become Putin, the bearer of hope. По мере того, как эти партии завоевывают популярность в своих странах, ну, во Франции, а также в других европейских странах, я думаю, что для Путина это важный козырь в его политике, которая, в принципе, строится на желании как-то Европу расколоть, такой вбить клин между Европой и Соединенными Штатами, воспользоваться разногласиями в европейских странах. Чем слабее европейские правительства сегодняшние, тем для Путина, в принципе, лучше. At a time when party leaders who support the same values as him cut themselves off in their xenophobia, Putin claims he will free the world from the shock of civilizations and protect it from new wars of religion. After being the gravedigger of post-totalitarian utopias, he is now attired as the grand organizer of world peace. Και να αξιοποιεί το γεωπολιτικό της ρόλο A turnaround which may appear astonishing for Putin, who presented himself as pro-European and even pro-NATO when he first came to power. Pour Poutine, il est apparu nécessaire de réfléchir à l'organisation du monde, et cette réflexion vient au moment où on constate que la géopolitique a changé, que les équilibres mondiaux ne sont plus les mêmes, que l'Europe n'est plus décisive dans le monde, c'est fini, que tout se déplace vers l'Asie, par la puissance de la Chine, par la montée du monde musulman, et c'est là que Poutine est passé d'une menace pragmatique, potentielle, à une redéfinition politique. Within Russia, there exists a mosaic of peoples and cultures that makes it a model of cohesion for bordering countries. At the present time, Europe is obsessed with the question of identity. Putin proposes an alternative based on tolerance and multiculturalism, where Islam holds its own special place. Quand on pense à ce Poutine si orthodoxe, on ne peut qu'être étonné de le voir fraterniser, comme il le fait, avec d'autres religions. C'est ça qui est important. On n'y comprend rien si on oublie que la Russie est un pays multireligieux, mais vraiment profondément. La construction de la grande mosquée de Moscou, elle correspond à un désir de montrer que l'islam était une des grandes religions de la Russie. On this basis, Putin considers that Russia has a historic mission to fulfill as mediator between the Western and Muslim worlds. Россия всегда была
многонациональной и многоконфессиональной страной. Она так и создавалась во взаимообогащении культур, традиций, религий. Заключались и заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей общей Родины, России. By promoting the idea of a multicultural world, Putin's aim is to fight radical Islamism, which he considers a threat for his own country and for the rest of the world. He hasn't forgotten how the Soviets were routed out of Afghanistan, when the prestigious Red Army was beaten to the ground by the Mujahideen. Or again, in Chechnya, after the war against Putin, the Wahhabits, backed by Saudi Arabia, planned to found a Caucasian emirate. So, Islam, yes, but not just any Islam. One that would accept to exist with other religions and submit to the state, to a powerful state. After Tunisia, Egypt and Libya, Syria is shaken in its turn by a wave of contestation. The repression is ferocious and immediate. Bashar al-Assad is at the head of a multi-confessional but despotic state and a key ally for Putin in the region. La Russie, qui est un pays très influent en Syrie, l'alliance remonte au début des années 70. C'est une alliance militaire et politique. C'est un marché d'armes pour les armes russes. Et surtout, c'est le seul endroit à l'extérieur où la Russie a gardé des bases, et notamment donnant sur la Méditerranée. Donc c'est fondamental pour les Russes. Mais cette notion a été évacuée parce que ça correspond à une époque où les Occidentaux pensent encore qu'ils peuvent tenir la Russie comme quantité négligeable. Ce qu'on va faire en Syrie, ça ne va pas leur plaire, mais on s'en fiche. 从我们最近呢可以看到中东北非的一系列的所谓的颜色革命以后的情况都可以看到，那这种强硬的移植产生的这种后果是非常巨大的，是不堪设想的。但是呢，很可惜，这个呢还并没有得到所有的西方的政治家的重视，依然有很多人呢试图在推行一种西方文明一统天下的全球化。 It is in the Middle East, at the heart of Islamic fundamentalism, that Putin planned to defend his model. While the West defends the Arab Spring and the people's dream for democracy, the head of the Kremlin defends authoritarian regimes that he sees as bastions against radical Islamism. Il faut distinguer l'idée philosophique de l'universalisme, qui est incontestable, et l'ingérence pour les imposer. Et quand cette question générale a été confrontée au printemps arabe, pas mal d'Occidentaux ont dit mais c'est formidable, enfin, et ça va démontrer que les Arabes peuvent développer chez eux la démocratie, et les musulmans, donc il faut les soutenir. Alors en Syrie, on va être du bon côté de l'histoire, on va être du côté du parti du bien, et il faut absolument imposer rapidement qu'il y ait la démocratie en Syrie. Et là on voit les Occidentaux, notamment les Américains et les Français, s'engager beaucoup par rapport à ça, en souhaitant et en annonçant la chute du régime, qui était effectivement un régime cruel, répressif, mais c'est annoncé. Et puis, ça ne marche pas tout à fait, ça ne se produit pas. Beaucoup de chrétiens de Syrie disent attention, c'est un régime cruel, mais le suivant sera pire, parce qu'il sera islamiste. Et les Français et quelques autres en Europe disent mais non, ce seront des démocrates syriens. Les autres disent on aimerait bien que ce soit des démocrates syriens, mais malheureusement, il y a peu de chances qu'ils l'emportent. Tous les vétérans de Saddam Hussein, ses officiers, ses gardes du corps, ou même ceux qui profitaient du système, qui étaient des soldats ou des agents de sécurité, ils ont été renvoyés chez eux. Et bien entendu, c'est une aubaine pour les groupes radicaux pour récupérer l'ensemble de ces gens-là. Ils sont arrivés avec leur savoir-faire, entre guillemets, de la guerre, et cela a donné un noyau fort de tous ces groupes radicaux. L'ordre du jour est adopté. Putin can perhaps win the diplomatic war in Syria, but using his veto at the UN and blocking the situation has enabled the rise in power of Islamist extremists brought to Syria to fight the opposition to Assad. The consequence is a minority group of jihadists who in less than a year have become a powerful army capable of acting outside their territory.
The West, led by the United States and France, is ready to intervene to help the rebellion and destitute Assad in the name of human rights. Posing as the defender of peace, Russia merely blocks all UN resolutions in that direction. For Putin and his allies, Western interference is directly responsible for the chaos in Iraq and Libya. Ceux qui sont contre. Those against. The United States is disgusted that a couple members of this council continue to prevent us from fulfilling our sole purpose here, addressing an ever-deepening crisis in Syria and a growing threat to regional peace and security. 可是呢，依然是结构性的矛盾，也就是说，美国也不希望中国成为一个能够挑战它全球秩序主导权的一个国家。在这种情况下呢，美国对中国呢进行各种各样的施压。Russia is excluded from the G8 after the annexation of Crimea. 1 year later, Vladimir Putin gets his revenge when he reunites 15 heads of state during a double summit of the BRICS and the Shanghai Cooperation Organization. European and American authorities have repeatedly announced that Vladimir Putin was politically isolated. But it would seem they have failed to reach their goal. 1300 morts et des centaines de blessés, ce serait donc le dernier bilan de l'attaque de grande ampleur menée par le régime syrien dans un quartier de Damas. Des enfants pleurent, ils ont un chiffon pour se couvrir le nez et la bouche. Derrière, quelqu'un crie « Dieu est grand ». That we are ready to move forward together. From the outset of the conflict, the Obama administration warned that the use of chemical weapons was a limit not to be crossed, and that a chemical attack by the Syrian government would result in an immediate riposte from the Pentagon. Putin obtains the Syrian disarmament of this arsenal, his first diplomatic victory. He is now a credible partner, if not yet on equal grounds. Moscow has obtained a victory on the ground, but the regular Syrian army is retreating, despite the Russian military experts at their side. Armed factions and combatants are multiplying, and ISIS and al-Nusra are rapidly amplifying their numbers, to the detriment of the democratic opposition to Assad. Одной из ключевых организаций в стане так называемой вооруженной оппозиции является, здесь арабисты, наверное, есть, мне подскажут, организация Ан-Нусра, да? Ан-Нусра. Да? Ну вот. Это одна из ключевых организаций вооруженной оппозиции. Госдеп США признал ее террористической и связанной с Аль-Каидой. Она, собственно, этого не скрывает. И что? Она будет входить в правительство? Будущее. Нам говорят, нет. А я говорю, а как? Возьмете газетку, их прогоните как мух? Нет. In view of the attitude of the West, in September 2015, Vladimir Putin decides to go one step further in his commitment. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Под знаменами так называемого исламского государства уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом. Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого исламского государства. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно. Russia dares, for the first time since the collapse of the USSR, to use military force outside its own domain. Fighter planes and helicopters of the latest generation brutally invade the Syrian airspace. The Russian army's offensive is particularly ferocious and is massive. Using carpet bombs, similar to the ones used in Chechnya, the Russian operation targets all the forces engaged against the regime
and enables Bashar al-Assad to reconquer a great number of lost territories. La diplomatie russe, c'est beaucoup une diplomatie de réaction par rapport à ce que fait ou ne fait pas l'Occident. Je pense que l'intervention en Syrie a été largement motivée par les atermoiements occidentaux pendant 2 ans, ou 3 même. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on soutient? Donc nous sommes en train de vivre, depuis quelques mois, et au moment où nous parlons, là, une sorte de réatterrissage des Occidentaux dans le monde réel. Et dans le monde réel, ils ne peuvent pas renverser Assad. The efficiency and violence of the Russian airstrikes force the Islamic rebels to retreat. The numbers of civilian victims are high, but Putin obtains a prestigious victory in liberating the antique jewel of Palmyra. With its management of the Syrian conflict, Russia has displayed its renewed military strength and its capacity to assume the security of its allies. In the eyes of the West, it has confirmed itself as a major world player. Потому что в современном мире центр силы давно уже перемещается в другие регионы земного шара. Растет Китай, растет Индия, растет Латинская Америка, Африка. Европа маргинализируется. Соединенные Штаты, слабеющий глобальный гегемон, хватающийся изо всех сил за свои гегемонистские возможности. Putin has succeeded in placing his pieces on the world chessboard, showing he can carry his weight in crucial conflicts, and has perhaps avoided an open regional conflict in the Middle East. By continuing to arm and support Russian-speaking separatists in the Donbass, Russia will be present for a long time in Ukraine through a proxy war. Far from the Syrian battlefields, the Ukrainians continue to fight for their independence. Путин хочет, чтобы конфликт продолжался бы как можно дольше, постепенно обессиливая и истощая Украину. A war of which no one can imagine the conclusion. У нас складається зараз щось на зразок християнського Талібану, і насправді, а сепаратисти просто як поліцаї при москалях, от і все. І я чудово розумію, що Європа нам не допоможе, не збирається допомогти і, в принципі, і не мусить допомагати. Це наша війна і наша біда. The more Russia is attacked by the intelligentsia and Western politicians, the more it relies on populist movements everywhere. Traversing frontiers, Vladimir Putin has even become a reference for his worst enemy, the United States of America. If he says great things about me, I'm going to say great things about him. I've already said he is really very much of a leader. I mean, you can say, oh, isn't that a terrible thing he called? I mean, the man has very strong control over a country. He's been a leader far more than our president has been a leader. We have a divided... You called him brilliant, outstanding, talented. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. After the collapse of the USSR, people thought the world would now be a unipolar one, inducing peace and stability. But since then, the myth has dissolved, and fears have replaced that conviction. Are we going to see a real disruption of the world order at a time when Western universalism, defending humanist values, is sowing death and destruction, when it is exacerbating rank social inequalities and injustice, when it is pushing peoples towards populist models?
Alors est-ce qu'on verra ressurgir en Occident une grande politique réaliste, attachée à ses propres valeurs, mais ne cherchant pas à les imposer tous les matins à tout le monde, acceptant un partenariat évolutif qui aurait pour fonction d'aider la Russie à dépasser ses complexes obsessionnels pour aller vers un avenir différent? C'est ce qu'il faudrait souhaiter. We are glad to announce billionaire and everybody's favorite Donald Trump has won the presidential elections. Et en voulant ressusciter cette ancienne guerre froide, et en voulant rester dans les images mentales de la guerre froide d'avant 91, on rate complètement l'analyse de la nouvelle guerre froide qui existe. Il faut sortir des cadres de l'ancienne guerre froide pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et qui n'est pas de l'ordre du conflit entre deux superpuissances qui gouvernent le monde, mais un monde beaucoup plus complexe. Кайму. Господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Moscow has played an active and important role in international negotiations, including the accord with Iran to cease nuclear production. Could solutions now be found for Syria or Ukraine and other international hotspots? This remains to be seen. Today, responsibility for the world's future lies on the shoulders of the United States, Europe, China, and of course Russia. The United States and Russia will probably remain enemies forever, whoever their leaders may be. Maintaining reciprocal hostility serves their domestic policies. China will methodically and unilaterally use its economic power and military strength to establish what it considers its zone of influence, the China Seas. Europe is perhaps the only entity capable of changing the rules of the game. But without renouncing any of its fundamental values, it has to have the necessary intelligence and strength to do so.